give away a floral welcome to our esteemed guests, I now call upon Ms. Rutva Makwan to welcome our chief guest, Shri Rajiv Dubey. To welcome our guest of honor, Shri Firdose Kapadia. I request Ms. Pooja Upadhyay to welcome our President, Dr. Nagesh Bhandari. I request Ms. Mayuri Prajapati to welcome our Executive President, Dr. S.B.Sharma. I request Ms. Shri to welcome our Associate Patron, Mrs. Ritu Bhandari. Finally, I request Ms. Imrata Jetlandani to welcome our Director IITE, Dr. Shashi Tandon. Dr. Shashi Tandon, Director IITE, to give you a brief introduction on Indus University, its system and the fraternity. Sir, I welcome you. Very good morning to all of you. Dignitaries at the dais, my colleagues in the audience, my dear parents, guardians, and my dear budding engineers. It's really heartening to see the packed house here today, how much enthusiasm the parents have for their wards when they are starting a new journey. I welcome you all formally here to this induction program which has been organized for our budding engineers who are starting their journey today. Let me assure you on the behalf of the management that you are in the safe hands of this university and your parents or guardians would not regret the decision of sending your wards here. Because we are committed to impart quality education here. And we are recognized by Government of Gujarat and UGC. So we follow all the rules which are governed by UGC and the state government regarding the education. We feel that when you are here, we have to nurture your talent here. We have got a lot of activities here, and that is why we see to it that you have the all-round development in all the areas. So let me thank from the bottom of heart all the parents for choosing Indus University. And since we follow all the UGC norms, we have got qualified faculty members whose sincere efforts will bring the best out of you, and I hope you will have a very satisfying stint in our campus. Now, since we follow all the UGC rules and IITE, the rules given by IITE, we also have our set of rules and policies. I think all of you have got the booklet. So I urge and advise you to go through all the rules and regulations and policies, because you have to read it carefully, you have to follow it as long as you are here on the campus. I can mention a few because I cannot read all the points, all the information in the booklet. But to start with, it defines the conduct, the discipline that a student should have when you are on the campus. You have to be regular in the class, you should not miss. Mass bunking is totally, it's an offense, it's punishable offense.
then you cannot use mobile in the classroom or the academic area. You have to have a proper dress code. Then you have to behave properly with your colleagues as well as with the teachers. You have to respect the teachers. Any kind of anti-social element activities will not be tolerated here. So these are some of the points which are related to your conduct. Now coming to the academic calendar, which is very important for you because you must know which are the dates important for you regarding exams, holidays, technical events, so that you can plan your studies accordingly, you can prepare for the exams. So please go through all these points carefully in the booklet and remember them. Then the most important part of your education, that is assessment, how you are assessed here. Now we have a very elaborate assessment system. We have got two components, internal assessment and the external assessment. External, what we mean by, you have a semester end examination. And it is just like, we conduct it just like a board exam. We do not, we hide the identity of the student while the teacher is assessing your copy. So, we make sure that it is done in the true spirit of the assessment. Now, this is of 60 marks, the end semester exam. And the internal assessment, it comprises of two components. One is the internal assessment and the other one is the mid-semester exam. So internal assessment is of 10 marks while the mid-semester is of 30 marks. Now internal assessment actually, it involves your quizzes, test, evaluation, assignments, tutorials. So all these exams, the evaluation pattern, you have to go through the booklet and you can understand. If you got any problem, please come to us. We have got faculty members, we have got heads of departments to clarify all this. Now, to take on your queries and solving your problems, we have got key officials sitting here, with whom I think you will be meeting, interacting quite often when you are here in the campus during your studies. So I'll start with Director Operation Brigadier A.P. Singh. He is your proctor also. For any administrative queries, you can come to him directly, and your conduct on the campus will be monitored under his watchful eyes, so beware. Then Director OSA, Office of Student Affairs, Professor S.B.Sharma. Please see him carefully because you will be very often meeting him for your extracurricular and co-curricular activities. So he will be helping you throughout all these activities. Then we have got Mr. Ram Sharma from Indus Studies. He's got an exhibition here, I think you will be going through it. Thank you so much for coming. Then the most important official is Controller of Examination, Mr. Professor Ahmedabad sir. Everybody would not like to meet him. Then he is assisted by Deputy Controller of Examination, Professor Jani. Actually, he is holding two portfolios. He is Deputy Controller and he is Head of the Department of Automobile Engineering. So anybody who is from automobile engineering, please make sure that you meet him quite often to take care of your problems. Then Professor Vasudev Chaudhary, he is Head of the Department of Civil Engineering. Professor Mudip Saxena, Head of the Mechanical Engineering. Professor Shweta Shah, Head of Electrical Engineering. Professor Muni Trivedi, Head of Computer Engineering, Computer Science and IT. Professor Sujoy Chaudhary, Department of Mechanical and Materials Engineering. Professor R.N. Muthaki, Head of Electronics and Communication. Professor S.T. Yadav,
electrical and electronics. Then we have got at the university level Dr. Ashish Joshi, Registrar. When he will be passing out for your degrees, I think he will be signing your degrees. So, and I think Joint Registrar, Mr. Mania, I think he doesn't need any introduction because you might have met him. Mr. Shah, he'll be taking care of your placements when you come to Kapadia. And Mrs. Meeta Agrawal, she is the overall coordinator for everything. Dr. Manisha Alvede, she is this head of department of science and humanity and all the core subjects, mathematics, physics, chemistry and English. And operations coordinator, Ms. Radhika Bhandari. She is helping director operations. Now, I will not take much of your time because we have got a lot of many guests here to share their experiences with you. But I can only just wind up my speech by saying that it's, for budding engineers, it's a special day. You must be having, a different kind of feeling here because when I see you, I go back to my days when I had my first day in my college. And I think, please put your efforts together to make this cherishable for all along your life. That is what I can say. And wish you all good luck. Thank you so much. President of this university to share a few thoughts with our new batch. Sir, I welcome. हमारे आज की मुख्य अतिथि श्री राजीव दुबे जी एवं फिरदोस कपाड़िया जी, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस और बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य, उपाध्यक्ष, हमारे अतिथि, अभिभावक, शिक्षक और स्टाफ, प्रेस मीडिया और अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे प्रिय स्नातक छात्र, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की और हमारी पूरी टीम की ओर से मैं आप सभी का इंडस यूनिवर्सिटी में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ये छात्रों, आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपके जीवन का एक अत्यंत निर्णायक मोड़ है। इसके बाद आपकी इंजीनियरिंग की विधिवत शिक्षा दीक्षा प्रारंभ होगी। आज आप अपने विद्यालय के प्रांगण छोड़कर विश्वविद्यालय के उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरने जा रहे हैं। इस उन्मुक्तता और ऊंचाई का अपना आनंद है, लेकिन इसके साथ जुड़ी कुछ सावधानियां और जिम्मेदारियां भी हैं। मुझे विश्वास है आप इसे भाली समझेंगे। आज हम एक नई यात्रा प्रारंभ करने जा रहे हैं। किसी भी यात्रा को प्रारंभ करने के पहले ये आवश्यक है कि हम लक्ष्य के प्रति अपनी स्पष्टता को भलीभांति जांच परख लें। इस यात्रा पर चलने से पहले यह भी जांच लेना आवश्यक है कि क्या हम मानसिक रूप से तैयार हैं। आज हम समय से एक बार फिर पूछें कि 4 वर्ष के बाद हम स्वयं को कहाँ देखना चाहते हैं। ये सारे प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अधूरी तैयारी और अधूरे धुंधले लक्ष्यों के साथ शुरू यात्रा, कोई भी यात्रा सफल नहीं हो पाती। ये छात्र, आपका भविष्य बहुमुखी है, मल्टीफैसेटेड। आप में से अनेक छात्र खाली सिर्फ एक विषय में अर्हता प्राप्त करेंगे, विशेषज्ञता, और अपने ज्ञान और सीमाओं को विस्तारित करेंगे। लेकिन आज हमारे समाज में ऐसे इंजीनियरों की बड़ी आवश्यकता है जो कि तकनीकी और सामाजिक उन्नति और मानवता की सेवा का औजार मानते हो। ऐसे इंजीनियरों का कार्य दूसरे क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों के लिए आधार बनेगा। इसलिए इंजीनियरिंग की
छात्र के लिए आवश्यक है कि वो अपनी शिक्षा के दौरान अन्य क्षेत्रों में हो रहे बदलाव खुली नजर से देखे, ताकि समय आने पर अपने तकनीक ज्ञान के आधार पर समाज और देश के विकास में सहायक हो सके। समाज में इंजीनियरों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका कार्य नई समस्याओं से जूझते हुए अपने कौशल के आधार पर उनका हल निकालना है। उसे एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में काम करने के लिए राजनीतिक और सामाजिक बाधाओं से पूरी तरह अवगत होने के लिए बेहद लचीला होना पड़ता है। इसलिए युवा इंजीनियरिंग छात्रों को जितनी जल्दी संभव हो सके समाज की वास्तविक चुनौतियों से अवगत होना चाहिए, ताकि वे अनुभव और शिक्षा के समन्वय से बेहतर समाज दरों की ओर बढ़ सके। तकनीक विकास के साथ आज विश्व पर्यावरणीय असंतुलन से जूझ रहा है। पिछले 200 सालों में विकास के मॉडल ने पृथ्वी को तहस-नहस कर दिया है। हम देख रहे हैं हर देश में आज जितने महाद्वीप है वहां पर सब जगह कहीं बाढ़ आ रही है, सूखा पड़ रहा है, ज्वालामुखी फूट रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ऐसे में भावी इंजीनियरों का ये दायित्व है कि वो अक्षय विकास मॉडल को ठीक से समझे, मतलब दैट मॉडल व्हिच डजंट क्रिएट एनी डैमेज टू द नेचर। हमारे देश ने हमेशा अक्षय विकास पर ही जोर दिया है, जिससे मानव और प्रकृति सह अस्तित्व बनकर रह सके, म्यूचुअल कोऑपरेशन। भारत ने इतनी विकसित सभ्यता होने के बाद भी कभी प्रकृति को दूषित नहीं किया, बल्कि समय समय पर उसे पोषित ही किया है। इसीलिए हमने अपने नदी, पहाड़ों और जंगलों को देवता बनाकर पूजा, प्राकृतिक संसाधनों का असंयमित उपयोग नहीं किया, अभी उनको एक्सप्लॉइट नहीं किया हमने। अभी तो अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रकृति रूपी मार्ग से हाथ जोड़कर मांगा और जो मिला उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। संतुलित और अक्षय विकास को पुनः स्थापित करने में आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इस दिशा में भारत के इंजीनियर दुनिया को रास्ता दिखा सकते हैं। भारत में इंजीनियरों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सवाल पूछा जाता है, क्या भारत में इतने सारे इंजीनियरों की जरूरत है? कि आप देखिए कहीं खाली जा रही है। फिर भी इसके बाद मैं पूछ रहा हूँ आपसे प्रश्न, इस प्रकार के नकारात्मक प्रश्न कभी कभी निराशा पैदा करते हैं। ये वैश्विक युग है, बजाय भारत पर ध्यान केंद्रित करने के हमें सवाल पूछना चाहिए कि क्या दुनिया में इतने सारे इंजीनियरों की जरूरत है? इस सवाल का जवाब है बड़ा हाँ। क्या दुनिया को नए वैज्ञानिक की जरूरत है? जवाब फिर से है हाँ। दुनिया में आज उच्च शिक्षित, सही दृष्टिकोण के साथ प्रतिभाशाली स्नातकों की जरूरत है। जो क्षमतावान है उनके ये रोजगार के अवसर की कोई कमी नहीं। आज पूरी दुनिया भारतीय प्रतिभाओं के लिए बाहें खोलकर स्वागत के लिए खड़ी है। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए भी अभिनव ऊर्जावान मस्तिष्कों की आवश्यकता है। इसलिए आप चिंता न करें कि आपके लिए भविष्य में रोजगार का अवसर नहीं है या काम करने के लिए अवसर नहीं है। वो सारा आपके ऊपर आधारित है। जितनी अच्छी आप मेहनत करेंगे, जितना अच्छा पढ़ेंगे, उतने आपके लिए अवसर बढ़ेंगे। आप जिस युग में अपनी तकनीकी शिक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं वो भारत का स्वर्णिम काल है। आज के युवाओं के सामने अध्ययन एवं कौशल के विकास की अनुभव संभावना है, स्किल डेवलपमेंट, जिसके लिए कि हमारे प्रधानमंत्री बार बार जोर दे रहे हैं, उसके लिए कई सुविधाएं भी खड़ी कर रहे हैं। आज का भारत गर्व से मस्तक ऊंचा कर विश्व के सामने खड़ा है। और अभी आपने देखा ही होगा कि हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, जिस देश में गए उनका वहाँ पर बड़ा हृदयपूर्वक स्वागत करा गया। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा जो भारत का पूरे दुनिया में मान सम्मान बढ़ रहा है। पूरा विश्व फिर से भारत की तरफ आशा से देख रहा है और हमारे लिए अवसर भी है कि हमारे चुनौती भी है।
भारत विश्व का सबसे युवा देश है, जिसके पास 10,000 वर्षों का संचित ज्ञान एवं अनुभव है। विश्व में ऐसी कोई भी सभ्यता नहीं है जो इतनी प्राचीन होने के साथ जीवंत भी हो। आप सौभाग्यशाली हैं कि इस युवा भारत का युवा प्रतिनिधि होने के आपको अवसर प्राप्त होने जा रहा है। प्राचीन काल से ही भारत में सामाजिक और आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा, मनोविज्ञान, वर्गीकरण, योगा, आर्किटेक्चर, जल प्रबंधन और अन्य कई विषयों में भारत विश्व में अग्रणी रहा है और यही हमारे सनातन धर्म का सत्व है। भारत वह देश है जिसने दुनिया को शून्य की अवधारणा दी है। शून्य को खोज के बिना किसी भी तरह की वैज्ञानिक प्रगति असंभव थी। ये शायद हो सकता है ज्यादा लोगों को मालूम नहीं हो कि शून्य की खोज हमारे भारत में हुई। ये खोज गणित की नींव है और अन्य विज्ञान का आधार भी है। यूरोप जब 1000 की गिनती भी नहीं कर सकता था तब हम अनंत की अवधारणा को तलाश रहे थे, इंफिनिटी। हमने दशमलव की अवधारणा दी जिसके आधार आज पूरा विज्ञान खड़ा है। हालांकि भारत के उत्कृष्ट इतिहास को या तो गलत तरीके से पेश किया है या समझी रणनीति के तहत दबा दिया गया। ये बड़ी दुखद बात है कि भारत के विज्ञान क्षेत्र में अद्भुत एवं महत्वपूर्ण योगदान होने के बावजूद भी उसे अनदेखा किया जा रहा है। आज मुझे गर्व है कि आप सब युवाओं के साथ भारत की वैज्ञानिक उपलब्धि को रेखांकित करने वाली पुस्तक और प्रदर्शनी को प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो कि बाहर आपने पोस्टर देखे उसमें आपको थोड़ा सा झलक मिलेगी। मैं इंडस विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण शोध कार्य को अनुमोदित करने के लिए अनुमति देने के लिए पुस्तक के लेखक श्री को धन्यवाद देता हूँ और साथ ही इस महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए सेंटर ऑफ इंडस्ट्रीज की सराहना भी करता हूँ। इंडस यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष होना बड़ा ही गर्व की बात है। हम ऐसा प्रयत्न करें कि संस्था आगे आने वाले वर्षों में देश की श्रेष्ठ संस्थाओं में से एक होगी। हम चाहते हैं कि भारत के इंजीनियरिंग सिस्टम की मिसाल बने। इसे हम शैक्षिक उत्कृष्टता और प्रोफेशनल समुदाय से प्राप्त करेंगे। हम ऐसे विषयों में शोध करेंगे जो कि समाज के लिए भी लाभकारी हो और विज्ञान के लिए भी। ये शोध कार्य भारत समृद्धि और अंतर्राष्ट्रीय लोकचार का समन्वय करेंगे। अंत में मैं कहना चाहता हूँ कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई करने के लिए ही आप आज यहाँ नहीं हैं। आप आज यहाँ पर हैं, मुख्य कारण है कि ईश्वर ने आपको अनंत संभावनाओं के साथ में इस धरती पर भेजा है। ये संभावना है ज्ञान की खोज, स्वयं को पहचानने की, विद्वान होते हुए विनम्र बने रहने की और अपने कौशल के आधार पर देश, समाज और मानवता की सेवा की। ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक महान सपना के साथ ही आप अपने क्षेत्र में नेतृत्व करें। शुभेच्छाओं के साथ धन्यवाद। Shri Firdose Kapadia. Mr. Kapadia is a management trainer from Ahmedabad. He is known for his versatility of interests ranging from aero-modeling and event management to sales and training. Began his career with Eureka Corps in '86, presently managing personal finances as development officer with LIC India. He has come a long way. He also mentors IITEs. He has been instrumental in guiding students through a career path of their choice and helps them utilize their potential to the fullest. Sir, I request you to enlighten these young minds as I request the other dignitaries to take their seats off the dais. How many of you are from the vernacular medium?
મીડિયમમાંથી કેટલા લોકો છે? हिंदी मीडियम में से कितने लोग हैं? ठीक है, ओके। आप गुजराती समझते हो? प्रॉब्लम नहीं है। ये सवाल इसलिए पूछना पड़ता है that if I speak continuously in English and at the end of the whole program people clap, बहुत मजा आई। शू शिक्षा ये कहीं भी तो तू। So I guess I'm more comfortable in English, but I'll talk in Gujarati. Chalte? Little bit of English is okay? I can gauge by the sound that I'm getting that I need to speak in Gujarati. Okay. The journey begins. આપણે નાના હોઈએ ને ત્યારે આપણને કહેવામાં આવે બેટા સ્કૂલ જાઓ ભણ અને આપણે ક્લાસ 1 2 3 4 માં આવીએ ને એ વખતે શું થાય આપણે 10th સ્ટાન્ડર્ડ વાળાને જોઈએ અને કહીએ કે કેટલી મજા 10th સ્ટાન્ડર્ડ પતી જાય ને પછી જલસા Yeah, am I right? And when you come to 10th standard everything is cut off. Then tomorrow. Third. 10th pate, એટલે મમ્મી પપ્પા રિલેક્સ, ટીચર્સ રિલેક્સ, you relaxed, everybody relaxed. એટલે 10th standard ના માર્ક્સ અહીંયા. પછી 11th standard ના માર્ક્સ આવે. પછી અચાનક 12th આવે. એટલે મોબાઈલ લઈ લેવામાં આવે. ઘરમાં ચેનલનું કનેક્શન કપાઈ જાય ક્યાંક જવાનું હોય અને આપણને જવાનું ના ગમતું હોય એટલે આપણે મમ્મી પપ્પાને કહીએ 12th છે ભણવાનું છે મમ્મી પપ્પા તમને ક્યાંક ના લઈ જવા માંગતા હોય તો એ પણ શીખવાનું કાઢે 12th સ્ટાન્ડર્ડ પતી જાય એટલે આપણે કહીએ હાશ હવે મજા અને અહીંયા ઇન્ડક્શન માં તમે આવો એટલે સૌથી પહેલા ડીન સાહેબ આવીને તમને કહે કે the journey starts now. ટીચર્સ ને રિસ્પેક્ટ આપો અને ભણો અને ઉપરાંત તમને ડરાવે પણ ત્યાં સાહેબ છે ને કંટ્રોલર ઓફ એક્ઝામ્સ છે એટલે આપણને પહેલા દિવસે એવું લાગે કે આ બધું જે વિચારેલું હતું ને કે 12th સ્ટાન્ડર્ડ પત્યું એટલે હાશ એવું તો કે લાઈફમાં છે જ નહીં ऐसा कुछ नहीं होता है लाइफ and that is a fact of life. Now you will have to put in more hours of study. अभी आपको ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी. मैं જોયા છે ઘણા વિદ્યાર્થીઓને જોયા છે કારણ કે કરિયર કાઉન્સેલિંગ મારું જોબ છે ફર્સ્ટ સેકન્ડ સેમેસ્ટર થર્ડ ફોર્થ સેમેસ્ટર પતી જાય એન્જિનિયરિંગ કોલેજની અંદર અને પછી મારી પાસે આવે सर इंजीनियरिंग में मजा नहीं आती है तो अभी मेरे को और कुछ कोर्स करना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ એટલે મારો એક જ સવાલ હોય બેટા કેટલા સબ્જેક્ટમાં બેક છે એટલે પછી મને કહે કે સર
સર ફર્સ્ટ સેમિસ્ટરમાં આ સબ્જેક્ટમાં જરાક માટે રહી ગયો હતો, સેકન્ડ સેમિસ્ટરમાં થોડીક વધારે તકલીફ પડી હતી, અને થર્ડ ફોર્થ પછી તો હવે મને કોલેજ કાઢી જ મૂકવાની છે, એટલે બીજો કોઈ ઓપ્શન હોય તો મને કહો. Now these are students who think that 12th was the end of life, end of study life. No, it's not true. Now you have to put in more efforts. जो साइंस, जो मैथमेटिक्स आपने 10th, 11th, 12th में पढ़ा है और अब जो आप पढ़ने जा रहे हो, there is a paradigm shift. There is a very big difference. And all the faculties sitting over here will agree with me that now you have to pick yourself up. If you were on a 10-point scale, you were at number 4. Now you have to come to at least number 7 or 8. आपका एफर्ट आपको उतना ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा. And that is the reason my first slide also says your journey begins now. और અને આ તમારી જે જર્ની જે છે, હું આ ઇંગ્લિશમાં જતો રહું ને તો પાછો ગુજરાતીમાં લાવજો, મને જુઓ તો હાથ ઉપર કરજો એટલે મને યાદ આવે. Because I've been educated in the English medium, એટલે my entire thought process is in English. Anyway, so you are here. Why? Because you had this idea. તમારા મનમાં આઈડિયા હતો કે મારે એન્જિનિયર બનવું છે. હવે અહીંયા આવી તો ગયા છો, હવે તમને ડિટર્મિનેશન જોઈશે. ડિટર્મિનેશન કેમ જોઈશે? કારણ કે અહીંયા તમારે જે ભણવાનું છે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણવાનું છે. અહીંયા ગુજરાતીમાં ભણાવવાના છે સાહેબ આપણે. Are you going to teach them anything in English? Gujarati? No, nothing. It's going to be in English. એટલે it's going to be transition. અને આ ટ્રાન્ઝિશન ડિફિકલ્ટ હોવાનું છે. અને એટલા માટે તમારું ડિટર્મિનેશન બહુ જ પાવરફુલ જોઈશે. અને સાથે સાથે હવે તમારે નક્કી કરવાનું ચાલુ કરવું પડશે કે મારી સ્ટ્રેન્થ શું છે, એની ઉપર મારે કેપિટલાઇઝ કરવાનું છે. મારે ભણવાનું તો છે જ, અને જ્યારે હું આ ભણવા જઈ રહ્યો છું એ વખતે મારી સ્ટ્રેન્થ શું છે. શું હું કોન્સન્ટ્રેશનથી 1 કલાક ભણી અને પછી સારું રિઝલ્ટ લાવી શકું છું, કે પછી હું 10 મિનિટ ભણું એટલે મને પાણીની તરસ લાગે છે, બીજી 10 મિનિટ ભણવા બેસું એટલે પછી મને યાદ આવે છે કે થોડીક ભૂખ લાગી છે, બીજી 10 મિનિટ ભણવા બેસું એટલે પછી મને લાગે કે ના હવે ટોયલેટ જઈ આવું, બીજી 10 મિનિટ ભણું પછી મને લાગે ઓહો કલાકથી ભણવા બેઠો છું. કારણ કે એની અંદર 30 મિનિટ આપણે ભણ્યા અને બાકીની 30 મિનિટ આજુબાજુ પાણી પીવા જતા રહ્યા, જમવા ખાવા પીવા જતા રહ્યા, ટોયલેટ જતા રહ્યા, મોબાઈલની અંદર કોઈ કે ફ્રેન્ડે ઇમ્પોર્ટન્ટ મેસેજ મોકલાયો હોય ફોરવર્ડ કરીને એ જોયું, અને પછી આપણે લાગે કે બોસ 1 કલાક ભણી લીધું હો મેં તો. શું આવું થાય છે તમારી સાથે? You'll have to now start realizing where your strengths lie. તમારી તાકાત શું છે, તમારી નબળાઈઓ શું છે. Your strengths are going to present opportunities for you. તમને opportunities આપશે. અને તમારી જે નબળાઈઓ છે they will pose as threats to you. તમારે રસ્તાની અંદર hurdles નાખશે, બમ્પ મૂકી દેશે કે તમારે ક્રોસ કરીને જવાનું છે. એટલે તમારે તમારી SWOT એનાલિસિસ હવે એકદમ ઝડપથી કરી નાખવી પડશે કે હું શું છું, ક્યાં જવા માંગુ છું અને ત્યાં પહોંચવા માટે મારે શું કરવું પડશે. So you'll have to do your SWOT analysis, and that is the first thing that you will have to start with. એક વખત આ સ્ટાર્ટ થઈ ગયું અને જો તમે ડિટર્મિનેશનની સાથે અહીંયા આવ્યા છો તો પ્લેસમેન્ટનો વાંધો નહીં આવે. અને જ્યારે સાહેબે કહ્યું કે શાહ સાહેબ પ્લેસમેન્ટ સંભાળે છે ત્યારે બધાના ડોકા આમ થાય, કયા સાહેબ છે જોઈ લેવાને, આમને ખુશ રાખવાના. સાયકોલોજી નથી પડ્યો, પણ તમે લોકો બેઠા હો ને તમારો જે બોડી લેંગ્વેજ હોય ને એના પરથી મને ખબર પડે છે કે કયા પ્રોફેસર ઊભા થયા ત્યારે તમે એમને કેટલો પ્રતિસાદ આપ્યો. અને સૌથી વધારે ઇંતજારી તમારી પ્લેસમેન્ટ ઓફિસરને જોવાની હતી. That means you're looking for good placements. અને ડોક્ટર ભંડારી સાહેબે આપણને કહ્યું કે સારું પ્લેસમેન્ટ તમારે મેળવવું હશે ને તો ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ જોઈશે. અને એની જ આપણે આજે વાત કરી રહ્યા છીએ. I have 35 minutes, out of which I have used 8 minutes. So my focus is there that I will not go beyond 35 minutes because
because I see so many young students standing also. Let's see what we need to do in life. You copy the entire folder here? Not working. Technical glitches. आपको लगता है कोई इंडियन आकाश में से लगते हुए देखा है उसकी आदत है और हारना उसकी आदत नहीं, उसका हुनर है। उसकी आंख में बिजली और बाजू में दम है। उसका एक दाव 10 के बराबर है। You have to start like this. બધાને ખબર છે ને ગોખાઈ ગયા છે ને નથી ગોખાયા વેરી ગુડ જગ્યા ખાલી રાખી છે કારણ કે અહીંયા ભણવાનું બહુ છે પણ આટલા જોશની સાથે તમારે તમારું કામ ચાલુ કરવું પડશે જ્યારે તમે અહીંયા આ યુનિવર્સિટીની અંદર દાખલ થાવ છો એ કહે છે કે હાર અને જીતનો જે અભિગમ સુલતાનનો છે એ બહુ ડિફરન્ટ છે તમારે પણ એવો જ અભિગમ અને એ અભિગમ જો તમે કેળવશો તો સક્સેસ થવાની છે તમારી જર્નીની શરૂઆત તમારે આ રીતે કરવાની છે with a lot of determination, with a lot of જોશ અને આ જોશ જે છે એ છેલ્લે સુધી રાખવાનું છે જ્યાં સુધી તમારું પ્લેસમેન્ટ નહીં થઈ જાય ત્યાં સુધી પછી નવું જોશ લાવવું પડશે કામ કરવાનું જે શીખ્યા છીએ એને એપ્લાય કરવાનું સાચી વાત છે ને તમારો પે ચેક જે છે એ કોણ નક્કી કરશે કંપની ના તમે પોતે કેમ કારણ કે તમે કઈ કોલેજમાં અરે કઈ કંપનીની અંદર તમને નોકરી મળવાની છે અથવા તો તમે પોતે એન્ટરપ્રેન્યોર બની અને પોતાનું કંઈક કામ કરવા જવાના છો that will determine the pay package that you're going to get and that will be determined by number 1 જે તમને માર્ક્સ આવશે એ number 2 તમારું ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ જે તમે કરવાના છો એ so now ખાલી માર્ક્સની ઉપર કોન્સન્ટ્રેશન નથી તમારી પર્સનાલિટીની ઉપર બી કોન્સન્ટ્રેશન છે તમારા કમ્યુનિકેશન સ્કિલ્સની ઉપર બી કોન્સન્ટ્રેશન કરવાનું છે કઈ રીતે તમે તમારી જાતને સારી રીતે પેશ કરશો અને એ બધા માટે સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જોશ and that josh can only come if you are determined so be determined to get the best out of life jo એ શક્ય બને then it starts it's never too late to start ઘણી વખત શરૂઆત સારી નથી થતી ક્રિકેટ મેચ જોઈ છે ને ઇન્ડિયાનો ફેવરિટ પાસ ટાઈમ ક્રિકેટ જોઈએ છે કે નહીં ક્યારેક કોઈક ઓપનિંગ બેટ્સમેન સારો સ્કોર કરી જાય અને મિડલ ઓર્ડર ના રમે ક્યારેક ઓપનિંગ બેટ્સમેન સારો સ્કોર ના કરે પણ મિડલ ઓર્ડર રમી જાય યુ નેવર નો વોટ હેપન્સ વેન એ જ રીતે તમારી સાથે બી થશે જ્યારે તમે ચોપડીઓ લઈને બેસશો ત્યારે તમને લાગશે કે આ ગમે છે આ નથી ગમતું જે નથી ગમતું એ તમારે સૌથી પહેલા કરવું પડશે બીકોઝ યુ હેવ ટુ બી ડિટરમિન્ડ એ નિશ્ચય કરીને તમારે આવવું પડશે કે નહીં ગમતી વસ્તુઓ બી બધી મારે કરવાની છે તમને ઘણા પ્રોફેસર્સ બહુ જ મજાના લાગશે ગમશે
કેમ? કારણ કે એમની પર્સનાલિટી અને તમારી પર્સનાલિટી જે છે એ કમ્પેટેબલ છે. ઘણા અલગ બીજા પ્રોફેસર્સ છે તમને કદાચ એટલા બધા નહીં ગમે. કેમ? કારણ કે તમારી પર્સનાલિટી અને એમની પર્સનાલિટીની અંદર એક અંતર છે, એક ડિફરન્સ છે. પણ તે છતાં યુ વિલ હેવ ટુ લર્ન ધ સેમ અમાઉન્ટ ફ્રોમ બોથ ધીસ પ્રોફેસર્સ. ગમે કે ના ગમે, તમારું ડિટર્મિનેશન જબરજસ્ત જોઈશે. So you have to start, and you have to start now. You are at an age where you cannot afford to make any mistakes. Sultan started when he was 50 years old, and you know that, na? Unfortunately, this direct is not working. You know what? You won't understand me. गलती मेरी है. मुझे तुझ जैसे गवार से दोस्ती करनी नहीं चाहिए थी. क्या सोचा? मैं 4 दिन तेरे साथ घूमूंगी तो प्यार हो जाएगा? Look at me. क्या लगे तुझे? क्या हो सके हम दोनों के बीच? स्टेट चैंपियन हूँ मैं. जिंदगी में एक ड्रीम है, गोल है. और तेरी औकात क्या है? एक जोकर जो अपनी अखड़ में सर पैर की बातें करके लोगों को हंसाता रहता है. जानता है किससे होता है प्यार? जिसकी तुम इज्जत कर सको, जिसे देख के तुम्हें लगे कि उसमें कोई बात है जो तुम्हें नहीं है. तुझे तो ये भी नहीं पता तुझे जिंदगी में करना क्या है, कोई लक्ष्य है तेरा? शराब बड़ा गर्लफ्रेंड बना दे, मुझे बातें मत बोलना. So it says you will have to set your goals. કોલેજમાં આવીએ છીએ ત્યારે ઘણી વખત આપણને એમ થાય છે કે ગર્લફ્રેન્ડ બનાવીએ, બોયફ્રેન્ડ બનાવીએ. પણ બેટા, ગર્લફ્રેન્ડ અને બોયફ્રેન્ડ એમને નથી બનતા, ભણવા પડે છે. So you will have to have a goal in life. What do you want to do? Don't become aimless. અહીંયા આવી ગયા એટલે પતી ગયું, હવે તો જે કરવાનું છે કોલેજે કરવાનું છે એવો જવાબ ના જોઈએ. બહુ વર્ષો પહેલા આવો જવાબ મને અમદાવાદની એક કોલેજની અંદરથી મળ્યો. હું બોલ સેટિંગનો સેમિનાર કરી રહ્યો હતો. મેં એક વિદ્યાર્થીને પૂછ્યું, આ ઊંઘતો હતો એને ઉઠાડ્યો, મેં પૂછ્યું કે તારા લાઈફમાં શું કરવું છે? ચાલે છે. ભાઈ તો આ કોલેજમાં ભણવા કેમ આવ્યો? પપ્પાએ કીધું કે કોમર્સ કર, સારું છે એટલે થઈ ગયો. મેં કીધું હવે શું? બસ હવે કોલેજમાં આવું છું, ચાલે છે. મેં બીકોમ ભણી લીધા પછી શું? પછી સાહેબ આમ તો બહુ ખબર નથી, પણ પપ્પા કહે છે બેંકમાં જોબ મળી જાય, સારું. કે ચલ બેંકમાં જોબ મળી ગઈ, હવે શું? પછી શું કરીશ? સાહેબ પછી મારે તો શું કરવાનું હોય, જે કરવાનું હોય બેંકે કરવાનું. એટલે ઘણી વખત આપણે કોલેજમાં બી આ જ વિચાર સાથે આવતો હોઈએ, 12મું પાસ થઈ ગયું, એડમિશન મળી ગયું એન્જિનિયરિંગ કોલેજની અંદર, હવે શું કરવાનું? હવે જે કરવાનું છે કોલેજે કરવાનું છે, પ્રોફેસરનો ભણાવવાનું છે, એક્ઝામિનર કંટ્રોલ એક્ઝામ કંટ્રોલ કરશે, અમારે પરીક્ષા આપવાની છે, રજિસ્ટર્ડ સર્ટિફિકેટ આપશે, વાત પતી ગઈ. That is not going to happen. You will have to have a goal in life where you want to reach. પટેલ સાહેબે આપણને કહ્યું કે હવે તમારે જોવું પડશે કે નેક્સ્ટ પડાવ તમારો ક્યાં છે. એ પડાવની ઉપર તમારે પહોંચવું પડશે. So don't become aimless. Plan for your day to day. રોજ તમે શું કરવાના છો એનું પ્લાનિંગ તમારી પાસે હોવું જોઈએ. આજે હું શું કરીશ, આજે સવારથી સાંજ મારે શું કરવાનું છે. ટાઈમ ટેબલ કોલેજનું તો તમને મળી જ જાય છે, એટલે એટલો સપોર્ટ તમારી પાસે છે. પણ એ કોલેજના ટાઈમ ટેબલ સિવાય તમારે તમારો સમય કેવી રીતે વિતાવવાનો છે. અહીંયાથી બસમાં જ્યારે તમે ઘરે જાઓ છો ત્યારે તમારે શું કરવાનું છે. જો સેમ સ્ટ્રીમના વિદ્યાર્થીઓ એક સાથે બસની અંદર જતા હો તો કેન યુ ડિસ્કસ વોટ હેઝ હેપન્ડ ઇન ક્લાસ. આજે શું થયું, તને શું સમજણ પડી, મને શું સમજણ પડી. આ શેરિંગ કરી શકાય છે. આ શેરિંગ કરતા કરતા જો ઘરે જઈએ તો વધારે મજા આવે. પણ અનફોર્ચ્યુનેટલી આપણે વોટ્સએપની ઉપર અને ટ્વિટરની ઉપર અને ફેસબુકની ઉપર રમતા રમતા મોબાઈલની ઉપર કેન્ડી ક્રશ અને શું અત્યારે આવ્યું છે નવું કહેવાનું, એ રમતા જતા હોઈએ છીએ. સમયનો ટોટલ વેસ્ટ કરતા હોઈએ છીએ. એટલે આ અટકાવવું પડશે.
You will have to signify your achievements કે આ એક મહિનાની અંદર મેં શું અચીવ કર્યું. Because if you set your goals, you will achieve things. You will start achieving things, and it produces proper priorities. કેટલી પ્રાયોરિટી તમારી પાસે છે, કઈ વાતની અંદર તમે ક્યાં આગળ વધવા માંગો છો એ સેટ કરો તમે, તો તમારું એક લક્ષ્ય નિર્ધારણ થશે. નહીં તો પછી જેમ અનુષ્કા શર્માએ સલમાન ખાનને કીધું કે 4 દિવસ તારી સાથે ફરીશ એટલે હું તારી ગર્લફ્રેન્ડ થઈ ગઈ. ના, સ્ટેટ ચેમ્પિયન છું. લગ્નના માર્કેટમાં જ્યારે છોકરાઓ આવશે ને ત્યારે છોકરી પૂછશે પગાર કેટલો, અને તમે કહેશો 15,000 20,000, કેટલામાં તો કે મારી લાલી લિપસ્ટિક બી ના. 50 ની ઉપર વાત કર તો હું વિચારું કે શરૂઆત છે તો હું ચલાવી લઈશ. ખ્યાલ આવે છે? So you'll have to set your goals. You'll have to set your priorities. અને જો તમે આ કરશો તો success will definitely be yours. So start thinking on those lines. Action matters. Goal નક્કી કરી નાખ્યો, બહુ સરસ ગોલ નક્કી કરી નાખ્યો. ગુજરાતીની કહેવત પ્રમાણે નિશાન ચૂક માફ પણ નહીં માફ નીચો નિશાન, એટલે ગોલ બહુ સરસ રાખ્યો છે, ઊંચો રાખ્યો છે. પણ પછી શું? સર ગોલ તો બનાવી લીધો હતો, પણ સાહેબ એમાં એવું થયું ને એટલે પછી આપણી પાસે ઢગલો ભરીને બહાનાઓ, એક્સક્યુઝીસ થાય છે ને. હા કે ના? સ્કૂલની અંદર બી બોર્ડની એક્ઝામ આપીને જ્યારે તમે બહાર નીકળો છો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ ડિસ્કસ કરતા હોય છે કે આનો આન્સર શું હતો ને આનો આન્સર શું હતો, અને એક કહે છે કે આનો આન્સર 0.08 હતો અને બીજો કહે છે ના 0.8 હતો, ત્યારે તમે વિચાર કરો છો કે મારો 1,200 કેવી રીતે પણ ઘરે જઈ અને મમ્મી પપ્પા તમને પૂછે બેટા પેપર કેવું ગયું? સારું, ટોપ, બહુ સરસ. અને એકદમ સ્ટુડિયસલી 5-10 મિનિટ આપણે ત્યાં બેસી અને હાસ્યની અંદર લખીએ છીએ કે આમાં 10 માંથી 7 તો ખરા જ કરીએ છે ને, અને છેલ્લે ટોટલ મારીએ છીએ ત્યારે 100 માંથી કેટલા આવે છે? ના ના, આપણે ગણીએ છીએ ત્યારે પ્રોફેસર ક્યારે આવે છે એની વાત કેટલા ગણીએ છીએ? બોલો, સાચું બોલો. 80-90 આપ આવી જાય છે. જે અહીંયા વાલીઓ બેઠા છે ને એ લોકોનું મોઢું આમ થાય છે, અને મને ખબર પડે છે કે ઘરે આ ધંધો ચાલે છે. અને પછી જ્યારે માર્કશીટ હાથમાં આવે છે ત્યારે શું થાય છે? આ પેપર રિવ્યુ પણ કરાવવું જ પડશે. કઈ ભૂલ છે? મારા આટલા હોય જ નહીં શકે. અને પછી પપ્પા મમ્મી કહેતા એટલો જ કોન્ફિડન્સ હોય તો ચાલ આપણે ઓપન કરાવી દઈએ. એટલે પછી એમાં તો એ લોકો છે ને એવું છે ને કે ખાલી ટોટલ જ ફરીથી ચેક કરે છે, આખું પેપર ફરીથી ચેક નથી કરતા. એટલે ટોટલ બરાબર નીકળે એટલે તો પછી બધું બરાબર. એમાં બહુ મગજમારી આવે છે. અંદરથી તો ખબર જ છે. And that is because you have set your goal but you have not taken any action for that. There is no action. जो action नहीं होए तो काम नहीं થાય. So start thinking that I will need to take action. Nobody is going to believe in your talk. એક વખત તમે વાત કરશો લોકો માની જશે, બીજી વખત તમે વાત કરશો પછી માની જશે, ત્રીજી વખત કહેશો કે આ તો બોલે છે કંઈ કરતો નથી, એની અંદર દમ જ નથી. તો શું તમે આવા વિદ્યાર્થી બનવા માંગો છો કે પછી એવા વિદ્યાર્થી બનવા માંગો છો કે જે બોલે છે અને કરી બતાવે છે, લક્ષ્ય બનાવે છે, લક્ષ્ય ઉપર કામ કરે છે અને એને સિદ્ધ કરીને બધાને બતાવે છે કે મારી અંદર તાકાત છે? So you have to take action. Otherwise people will stop believing in you, and when they stop believing in you, things don't work. And of course always have a backup plan. देख बेटा, हर कामयाब इंसान के पीछे एक छोरी उसे, और हारे हुए इंसान के पीछे भी एक छोरी उसे, पर हारे हुए इंसान के पीछे कोई नहीं खड़ा होता. कई भाई इज्जत कमाण खातिर
बेइज्जती करवानी भी बहुत जरूरी है। जमना पड़े से सुल्तान, मेहनत करनी पड़े से जब जाके यह दुनिया सिद्ध पहुंच सकती। So you have to take action. Only if you take action, things will start working out. And for that, make sure કે એ એક્શન જ્યારે થાય છે ત્યારે હંમેશા તકલીફો આવે છે, અને જ્યારે તકલીફો આવે છે ને ત્યારે આપણે શું કહીએ છીએ? જવા દે, ચાલશે. બોલીએ કે નથી બોલતા ચાલશે? આ શબ્દ જીવનની અંદર આપણે કેટલી બધી વાર બોલ્યા છીએ ને? કોઈ પણ અઘરો દાખલો આવે અને આપણને ના આવડે તો આપણે શું કરીએ છીએ? કોઈ પણ સવાલનો જવાબ બહુ લાંબો હોય અને આપણને ના આવડે તો આપણે શું કરીએ છીએ? ઓપ્શનમાં કાઢીએ છીએ. હા કે ના? હા, લાઈફની અંદર ઓપ્શન નહીં જોઈએ. ગઈકાલે મારો એક મિત્ર મને મળ્યો અને મને કહ્યું મને કે ફલાણો છે ને એ અત્યારે એની ગવર્મેન્ટ જોબની અંદર 2 મહિનાની રજા મૂકી અને કેનેડા ગયો છે, ત્યાં સેટ થઈ જવાય તો બરાબર છે, ના થયો તો પાછો આવી જશે અને જોબ રિઝ્યુમ કરી લેશે. મેં કીધું 50% ચાન્સીસ એના સફળ થવાના. મને કે કેમ એવું કહે છે? મેં કહું બહુ સિમ્પલ છે, નોકરી છોડીને ગયો હોત તો સફળ થવાના ચાન્સીસ 100%, કારણ કે એને ખબર છે કે પાછું નથી જવાનું મારે. એ ગમે તેમ કરીને સફળ થાત. પણ અત્યારે ત્યાં એ માઇન્ડસેટ થી ગયો છે કે જો હું ના સેટ થઈ શક્યો તો હું પાછો આવી જઈશ. એટલે એના એફર્ટ જે છે એ હાફ હાર્ટેડ હશે, 50% એફર્ટ મૂકશે, 60% એફર્ટ મૂકશે, અને થોડી પણ તકલીફો આવીને તો એ કહેશે કે આમાં કામ કરવા જેવું નથી, હું ઇન્ડિયા પાછો જતો રહું છું, અને ઘરે જઈને પાછો બધાને કહીશ કે ભાઈ ત્યાં મંદી બહુ છે, ત્યાં આપણા જેવું નથી, આપણા દેશની અંદર આ બધી ફેસિલિટીઝ છે એ દેશની અંદર નથી, અને 70 બહાના કાઢી અને એ પાછો આવશે. એ વખતે એને એ યાદ નહીં આવે કે જ્યારે અહીંયાથી ત્યાં ગયો હતો એ વખતે એ બધી સારી વસ્તુઓ જોઈને ગયો હતો અને પાછો આવ્યો ત્યારે ત્યાં એની ભૂલાઈ કરવા પાછો આવ્યો છે. કેમ? કારણ કે પોતે સેટ નથી થઈ શક્યો. એન્ડ ધેટ ઇઝ બીકોઝ ઓબ્સ્ટિકલ્સ આવ્યા, રૂકાવટો આવી, અને એ રૂકાવટોને એ પાર કરી અને આગળ જઈ શક્યો નહોતો. 3 बज रहे, 40 जो चैंपियन लड़े, प्लीज सो जाओ. क्या करें आकाश भाई, मंडे रातों को नींद ही नहीं आती. तुझे पता है जब मैं तेरे साथ यहाँ आया था मुझे लगता था लूजर इज बैक इन लूजर. You know, you taught me something. क्या भाई? लाइफ में कभी हार नहीं माननी चाहिए. Never give up. तो पता है ये रिंग, ये फाइट, फ्रेंचाइजी सब मेरे एक बिजनेस था. लेकिन मैं अपने फादर की आंखों में अपनी इज्जत देखना चाहता हूँ. खाए मुर्सला नीर तन्ने एक कोच और बढ़ा दी. Good on it. After that fantastic and surprising first fight, we are seeing a much faster. If you do not control your destiny, somebody else will. Never give up. લોકો કહે છે ને કે જ્યારે તને હું મળ્યો ત્યારે મને એમ લાગ્યું કે લૂઝર ઇઝ બેકિંગ અ લૂઝર. હું એક હારેલો માણસ છું, મને સફળતા નથી મળી, 3 વર્ષથી આ ફ્રેન્ચાઇઝી ચલાવી રહ્યો છું અને ખોટ કરી રહ્યો છું, અને મારા પપ્પાએ કીધું કે જઈ અને આ સુલતાનને મળ, એ તને તારી ફ્રેન્ચાઇઝીને આગળ લઈ જશે, તું પૈસા કમાઈ શકીશ જો એને રિંગમાં ઉતારીશ તો. એટલે હું એક હારેલો માણસ, તું એક હારેલો માણસ, તે કુસ્તી છોડી દીધી હતી, મારી પાસે બીજો કોઈ પર્યાય નહીં હતો, હું તારી પાસે આવ્યો ત્યારે એ જ વિચાર હતો, અ લૂઝર ઇઝ બેકિંગ અ લૂઝર. પણ જે રીતે તે તૈયારી કરી તે મને શીખવાડ્યું કે ખાલી ફ્રેન્ચાઇઝી ચલાવવા માટે મારે તને રિંગમાં નથી ઉતારવાનો, પૈસા કમાવા માટે મારે તને રિંગમાં નથી ઉતારવાનો, પરંતુ મારે તને રિંગમાં ઉતારી અને ફ્રેન્ચાઇઝી સક્સેસફુલ કરી અને મારા પપ્પાની આંખમાં મારે ઇજ્જત કમાવી છે.
શું તમારે સમાજની અંદર તમારી કોઈ ઇજ્જત બનાવવી છે? જો હા, તો ગમે એટલી રૂકાવટો આવે એ રૂકાવટોને તમારે પાર કરી અને નીકળવું જ પડશે. હું અંદર દાખલ થયો ત્યારે એરોપ્લેનનું એક મોડલ ઉપર નાખેલું છે. એરોપ્લેન જો ફ્લાય થાય તો ક્રેશ થવાનો ભય હોય છે. કોઈ પણ વાહન જો દરિયામાં જાય તો એના ડૂબી જવાનો ડર હોય છે. કેમ? કારણ કે તોફાન આવી શકે છે. એવી જ રીતે તમારા જીવનની અંદર પણ તોફાન આવશે, ચોક્કસ આવશે. એક નહીં, ઘણા બધા આવશે. પણ એ વખતે તમારે આ બે ઉદાહરણો યાદ રાખવાના છે કે જો વિમાન ઉડે નહીં તો એ નકામું છે. જો વાહન બંદરની ઉપર લંગારેલું રહે અને દરિયામાં જાય નહીં તો એ નકામું છે. એ જ રીતે તમારું જીવન પણ જો તમે એક્શન ના લો અને આ તોફાનો જે તમારા જીવનમાં આવવાના છે એ તોફાનોની સામે ઝઝૂમવાની તમારી હિંમત નહીં હોય તો તમારું જીવન ક્યાંય જવાનું નથી અને તમને કોઈ રિસ્પેક્ટ નહીં આપે, તમારી કોઈ ઇજ્જત નહીં કરે. And life will be very difficult, it will be very frustrating. So let failures come in life. એ છેલ્લી છે જવાનું. તો જ તમે તમારા ડેસ્ટિનીનો માલિક બની શકશો. તો જ તમે તમારા જીવનના માલિક બની શકશો. અધરવાઇઝ somebody else will control your destiny. આપણે કહીએ છીએ ને, નસીબમાં જે લખાયેલું હશે થશે. ભગવાને નસીબમાં લખેલું છે કે તારે જે પામવું હોય એ તું પામી શકીશ જો તું પ્રયત્ન કરીશ અને પ્રયત્નો છોડીશ નહીં તો. And that is what you will have to learn and move forward with. અને એના માટે you will have to reinvent yourself. અત્યાર સુધી તમે જે હતા એમાંથી હવે તમારે બદલાવ લાવવો પડશે. કેમ? કારણ કે અત્યાર સુધી તમે જે કરતા રહ્યા છો એ જ કરતા રહેશો તો તમને અત્યાર સુધી જે મળતું આવ્યું છે એ જ મળવાનું છે. કંઈક નવું જોઈતું હશે તો તમારે નવા પ્રયોગ કરવા પડશે, નવા એક્સપેરિમેન્ટ કરવા પડશે, ભણવાની નવી રીત શોધવી પડશે, આગળ જવાની નવી ઈચ્છા કેળવવી પડશે, ડિટર્મિનેશન કેળવવું પડશે. ઇફ યુ ડુ ધેટ then only you will move ahead. સરદાર મૂવીમાં જેમ આપણે જોયું એ પહેલવાન હતો, એક ગામડાના અખાડામાં તૈયાર થયેલો પહેલવાન અને એ કુસ્તી લડતો હતો. અને હવે નવા જે એરિનામાં આવી રહ્યો હતો ત્યાં ટેકવાન્ડો, જુડો, બોક્સિંગ, કિક બોક્સિંગ આ બધા માર્શલ આર્ટનું મિક્સચર કરી અને આવતા હતા. કુસ્તીની અંદર નિયમો હતા, આની અંદર કોઈ નિયમો નહીં હતા અને એ બધા નિયમોને છોડી અને એને કામ કરવાનું હતું. અને એ કરવા માટે એની પાસે ખાલી 6 અઠવાડિયાનો સમય હતો અને પહેલા એ પોતે પણ નહોતો માનતો કે આ 6 અઠવાડિયાની અંદર હું કરી શકીશ, પણ અલ્ટિમેટલી એને કરી બતાવ્યું. કેમ? કારણ કે એને કહેવામાં આવ્યું કે આ હવે તારી ઇજ્જતનો સમય છે. And he did it. એના માટે તમારે પણ તમારી જાતને બીજું પણ થોડું કહેવું પડશે. શું કહેવું પડશે? કે આ દુનિયાની અંદર જો કોઈ મારો દુશ્મન હોય તો હું પોતે જ છું અને જો કોઈ મારો સારામાં સારો દોસ્ત હોય તો પણ હું એ પોતે જ છું. કેમ? કારણ કે તમારી સફળતા તમારા હાથમાં છે. કોઈ બીજું તમને નહીં રોકી શકે. તમે પોતે જ તમારી જાતને રોકશો, તમે પોતે જ તમારી જાતને આગળ લઈ શકશો. That is what he said. कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से न हार जाओ. सिर्फ सुल्तान ही सुल्तान को हरा सकता है. Only I can defeat myself. આ વર્ડ્સ જો તમે લાઈફની અંદર યાદ રાખશો તો ડેફિનેટલી you will come out as a winner. महीने नाम है कुश्ती लड़ते हुए और आज अपने सर डबल हेड वाले पहलवान को चैलेंज किया तूने. पूरा फेडरेशन मिल गया है और अगर आज तू हार गया ना तो लोग तुझे बैशिश कर देंगे. मजाक बन के रह जाएगा तू. चाल क्या रहा है तेरे भीतर? मेरे भीतर क्या चल रहा है ना मैं समझाता हूं ना आप समझ पाओगे. मैं बस इतना जानता हूं कि कोई तुम्हें तब तक नहीं हरा सकता जब तक तुम खुद से ना हार जाओ. गुरुजी वो फेडरेशन वाले बुलाया. ऊपर अल्लाह नीचे जमीन बीच में તમારી અંદર કેટલું જનૂન છે હવે ભણવાનું એ જોવાનું છે. તમારી અંદર કેટલું જનૂન છે તમે કેરિયર બનાવવા માટે આગળ વધવાનું એ જોવાનું છે.
Your fight is with your previous best. આની પહેલા જે કર્યું છે એની સાથે તમારે ફાઇટ કરવાનું છે. તમારે તમારી જાતને સચિન તેંડુલકર બનાવવાનો છે કે જે કહે કે હવે હું સૌથી આગળ છું તો હવે મારે આગળ જવાની શું જરૂર છે, એવું ના હોય. હું આગળ છું એટલે હવે કોમ્પિટિશન મારી પોતાની સાથે જ છે. મારે નવા કીર્તિમાન મારે પોતાની જાતે જ બનાવવાના છે. Do that, fight with yourself and you will come out as a winner. And that is the final lesson which Sultan has given to us. उस दिन मैंने रिंग में 3 बातें जानी. रेसलिंग कोई खेल नहीं है, ये वो दंगल है जो इंसान अपनी जिंदगी में अपने आप से लड़ता है. जिंदगी एक એવું દંગલ છે કે જે તમારે જ લડવાનું છે, તમારી પોતાની સાથે જ, તમારી નબળાઈઓની સાથે જ, તમારી લાઇક્સ અને ડિસલાઇક્સની સાથે. મને આ કરવાનું ગમે છે, આ કરવાનું નથી ગમતું, તો એ જે કરવાનું નથી ગમતું એ બધું તમારે કરવું પડશે, અને જે કરવાનું તમને ગમે છે એ કદાચ તમારે છોડી પણ દેવું પડે. એટલે એ દંગલ જે છે એ તમારી પોતાની સાથેનું જ છે તમારું. दूसरी, असली रेसलर वो नहीं होता जो मेडल उठाए. असली रेसलर वो होता है जो जिंदगी से लड़े और उसे हराए. તમારે જિંદગીની સાથે લડવાનું છે અને એની હરાવવાની છે. અત્યાર સુધી જે થઈ ગયું એ થઈ ગયું. જ્યાં પહોંચવાનું હતું પહોંચાઈ ગયું. હવે આગળ એક સોલિડ ફાઇટ મારવાની છે. और आखिरी बात, तुम्हें जब तक कोई नहीं हरा सकता जब तक तुम अपने आप से न हार जाओ. Success will be yours. If today you have learned something, take it back home and keep it with you. આ જિંદગી ભરનું ભાતું છે અને હંમેશા અનએક્સપેક્ટેડ સિચ્યુએશન માટે તૈયાર રહો. જેમ કે મારા માટે આજે થઈ, જે 2 દિવસ પહેલા પણ થઈ. શરૂઆતમાં મને લગભગ કલાક સવા કલાકનો ટાઈમ બોલવાનું હતું. એ કટ થતા 35 થઈ ગયું. અને પછી મેં મેડમ સાથે શેર કર્યું કે મેડમ જે પ્રોગ્રામ મેં બનાવેલો છે 3 કલાકનો છે, એને હું 1.5 કલાકમાં ક્રંચ કરી શકું, 35 મિનિટમાં નહીં. એના માટે હું કંઈક નવું બનાવીશ. કાલે બપોરે આ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ બનાવવાનો મેં ચાલુ કર્યો અને કાલે રાત્રે 1 વાગે કમ્પ્લીટ કર્યો. આજે સવારે 8 થી 9 મેં એનું રિહર્સલ કર્યું મારા ઘરે અને પછી હું તમારી સમક્ષ આજે આવ્યો. That is something which you will need to incorporate. Our next speaker is our chief guest, Shri Rajiv Dubey. He is the founder and managing director of Quantum Age Tech Solutions Private Limited, a company engaged in providing solutions in advanced technology domains for automotive, heavy engineering, space and defense applications. His key achievements include design and development of machine defect identification system, development of tire noise simulation software, design and development of laser-guided automated RTG crane guidance system, to name a few. He has many publications to his credit, alongside literary interest of writing socio-political poems and motivational books. Sir, I request you to take the stage for much inspiration and encouragement. The fight is with yourself. And I think fight is with Salman and Anushka for me. How do I engage you after such a wonderful presentation and this movie clips? But I'll try my best. Unfortunately, I also do not speak Gujarati. Although my wife is a Gujarati, so I can understand but cannot speak. But I know Hindi, so we will mix Hindi and English. It kind of
after having learned how to prepare yourself, as told by Mr. Kapadia, and also the very inspirational messages that Dr. Bhandari shared with you, what you have to do in your career, and in the larger context of our nation. And then the pressing needs of that big paycheck that all of you will be undergoing in these 4 years. Let me share with you as an engineer, as I have traveled my journey, and as many of my friends and myself are preparing for 25th year celebration of our graduation this year. So I'll share with you some insights and also share with you what lies ahead and what would inspire you in real life. But before you start your journey in this college itself, in next 1 month or 2 months, many times you will be asked to give your introduction. Expected or not, by your seniors, by your professors, and you will have to come out with a good introduction, in spite of being whatever you are. So, before we get into the technical realms of engineering and ground realities of being an engineer, I'll read out to you a small introduction, which would give you an idea of that how to give a good introduction, a fearless introduction. So all of you would have seen a small shrub kind of tree around in Gujarat, and as you go in desert areas, it is more visible. We call it babool. What do you call it in Gujarati? So this poem is about babool. Now you know mango tree, you know flower trees like lotus in mud. But have you ever thought of that this babool has any value? If a babool tree is asked to give an introduction, how it will give? And I think that will give you a lot of ideas how you should give your introduction. So the title of this poem is मैं बबूल लिए कांटे खड़ा रेगिस्तान, कहीं भी सूखी धरती। यह मेरा परिचय। That's it. मैं न मिला नील कमल से, न की महसूस सुगंध हर सिंगारों। मैं न मिला नील कमल से, न की महसूस सुगंध हर सिंगारों की। मैं तो खड़ा रहा और लील गया रेतीले तूफानों को। मैं खड़ा रहा और लील गया रेतीले तूफानों को, रहा रुकता बढ़ते रेगिस्तान। मैं बबूल उगाया यूं ही। यू डोंट मेक एफर्ट, बबूल उगाते नहीं है, राइट? मैं बबूल उगाया यूं ही, एक अदम्य प्यास थी जीवन की। डिजायर टू बी मेक्स अ बबूल कम आउट। चीर कर रेतीली धरती मैंने लिया निकाल, जीवन अमृत पानी और हो गया खड़ा सीना तक। बिखरा कर कांटे इधर उधर, डरा धमका शोषकों को। मैं बबूल भड़काता चूल्हे की आग। बबूल से आग बड़ी अच्छी लगती है, गरीब लोग उससे रोटी बनाते। बन जाता दवा भी, बबूल दंत मंजन बन जाता दवा भी, जिद है जीने की जिलाने की। मैं बबूल। So imagine a small shrub of babool also has an introduction. So you, all of you budding engineers with lot of bright eyes, lot of dreams, would certainly have a better introduction. So give your introduction with this level of confidence and become what you want to become in life, right? So this is how you start your journey of life. That do not care from you come, do not care what you have achieved till now. Look forward and stand by what you have done. Because if you reject your past, then you will keep on rejecting your entire life. So first accept your past, and on top of that, build your future. So with this, let me take you on the journey of being engineers. Now if you look at the world around you, this entire world, whatever you see around yourself, except what was already there in nature. And that has not changed much. The
trees have remained same, the earth has remained same, the planetary system is same. What has changed is what engineers have created. So if you believe in God or not, but the only God after God on this planet is engineers. You are creators of this world. Whatever we see, starting from the chair to this building, to the cooling system, to the planes flying high, rockets, the shuttles, the Mars rover, you name it, Mangalyaan, whatever we hear, or even the mass media on which we hear it, the television screen, the mobile phone, everything is by engineers. We are the creators of this world. Doctors can only maintain this world, that too only human beings. They don't create. If tomorrow biosciences will create something, it will be because of engineers. If new tissues are generated, it will be because of engineers. So that is the importance of your role in this world. You are going to create a new civilization, a new revolution, a new product, a new system, whatever you name it, but it is you who will create. So remember that responsibility, because being creator is very responsible. Take your responsibility seriously. But the question is, what is your responsibility? Your individual success, with whatever you have been told earlier to be, that success is guaranteed if you put in effort, if you put reasonable effort, if you have passion, that success will happen. But what kind of success you need? How to choose the kind of success that appeals to you? That question you need to ask earlier than later. Because if you start from Mumbai and think that you are going to Delhi and run very fast, howsoever fast you run, you will reach Mumbai earlier. You will not reach Delhi, right? To reach Delhi, you have to go towards Delhi only, and then put hard effort, harder effort, or hardest amount of effort, and add some amount of smartness to that. It is likely that you will reach actually where you wanted to reach. So don't turn towards Mumbai and think you are wanting and reaching Delhi. You will not reach. So choose your goals based on what you want to do. And how do you decide that what you want? How do you decide that you want to become civil engineer or mechanical engineer or electronics engineer? Or for that matter, when you start studying engineering in today's world, you will find that all the streams of engineering have actually started converging. And the medium which makes them all converge is the medium of computers, software, electronic components. All of them start converging using these modes of implementation. You do not do good civil engineering today by just making structures. You simulate the structures before building those structures. You do a design of those structures on computer screens. Similarly, you would not be making a wonderful machine by building the machine only. You will first do a design of the machine. So you will do something called CAD, computer-aided design. You will do something called CAE, computer-aided engineering. And then you will do simulation of those performances of those machines. And only then you will build a prototype. When you build the prototype, you would expect it to be right first time. So that's the approach even a mechanical engineer would take. Even an electronics engineer, you would no more sit down and draw your circuits on a piece of paper. You will actually use a software to design your circuits. You will simulate the currents and voltages at various points. You will fit in your circuit elements on the computer screen. And then only you will touch a PCB fabrication process. And you will put your maybe surface mounted components, manually soldered components, and then a circuit will come out. So if you look at any stream of engineering, you will invariably find that use and assistance of software will be very fundamental. So make it a habit to be software literate from day one, not at a later stage. Learn new software tools, because software will rule the world.
entire field of engineering will start going through some piece of software. That is one learning you should carry from here, that focus on learning the latest software tools in the field, individual fields of engineering. If you do that well, your domain knowledge of that field will help you to bring out better results. Then comes the question of what should I design and why I should design that. Around 2 to 3 weeks back, I attended a small meeting with some very senior members of Indian Army. And I was privileged to be interacting with a Lieutenant General rank officer who is Deputy Chief of Army. And he had a team of around 8 brigadiers with him. And they were wanting to talk with the industry that what is it that the Indian Army needs. You'll be surprised that a Deputy Chief of Army comes to the city of Ahmedabad and meets entrepreneurs like me and what Indian Army needs. You'll be surprised to see the list of items that they need. We had chairman of Bachelor group. They said that we make soft drinks. So what can we do for army? The brigadier said that our jawans on Singh glacier have to eat food at -60, -40 degrees centigrade of temperature. And for last 30 years, the food that they receive looks same, whether it is chicken or mutton or dal or whatever you call it, it just looks same. Can we not design food for such low temperature or high altitudes, which also tastes well, which also smells well? Can you imagine the possibilities for a food processing company, for that matter a chemical engineer, someone who is into foods and nutrition? Amount of possibilities. Then they said that we have tanks which are not redesigned for last 30 years, most of them. We have an indigenous tank that is also a very old project. Can industry do something for us in that regard? You will be surprised to know that most of our surveillance and radar systems are 30 to 40 years old, apart from Russia of USSR days. Most of those countries have disintegrated, which means the parts are no more available. That fleet of armed components has to be supplied by someone in this country. So immense possibility for people to make new components. So with our new defense policy for procurement, a lot of companies are investing and wanting to manufacture defense components and defense products in our country. Then think about on our western borders, the terrorists crossing the borders. What is the role of engineers? Design surveillance systems, use laser components, design small next generation robotic products which can fly, autonomous flying objects, maybe drones. All of you see drones for pizza delivery. Why not drones to counter the terrorists? Think about it. Immense possibilities for engineers to apply their minds, and not when you pass out 4 years of engineering. You start doing it now. The kits are available, the robo shops are there available. You can purchase components at throwaway prices and start tinkering with components. Use software tools to simulate from day one. Tinker with the components, learn your differential equations, and in the process, apply them. See at what velocity a small drone has to fly. How does it counter turbulence? What equations govern them? And in the light of that knowledge, in the light of that understanding, because you're doing experiments simultaneously, do something which comes out as a small prototype. Apply your team knowledge. Make groups with each other. Do not wait that teachers will make groups for you. Make groups on your own. People of civil, mechanical, electronics, instrumentation, and all other streams. Make smaller groups and teams and start building these prototypes. Test it. By the time you come out of your engineering of 4 years, you will have much more experience than if you keep doing only theoretical studies.
experiment with equipment, experiment with instruments, experiment with sensors, see how temperature sensor works, see how laser sensors work, see how sound sensors work, what comes out of them, what is received at the signal end. So if you do that, you will find out that these problems of industry or our defense forces or our regular industry, white goods manufacturers. For example, I remember when I went to my first job, and that was 25 years back around. When I went to my first job, we had one PC-486 computer with some very old version of AutoCAD. That was the days when I started. And since the college days, we had a supercomputer. In our institute at Kanpur, we had a supercomputer at that time also. So I went to my management and said that we need to have better computing systems. Because without that, good engineering will not happen. So they said, okay, we will invest. And so many years back, it's around 2 decades, they invested around 1 crore of rupees on my recommendation. So management takes such decisions. If you are young and if you have passion for application of your knowledge, companies do invest a lot of money. So we spent around 1 crore of rupees and we got some of the best equipment in this country at that point of time. We got wonderful silicon graphics, computing engines with graphics processor at that time inbuilt. Then we got high-end compute simulation software packages for physical model simulation. And using that, we manufactured a new machine, a new component we designed, and we manufactured a new machine. The objective of this machine was to have much lower noise, around 7 to 8 decibel lower noise. The objective was to have lower vibration values and still 20% cost reduction. So we built everything on computer first, did complete 3D modeling, simulated the performance, and did a lab testing. On the day of lab testing, I took a leave. Not because I wanted to run away, I was not there. So my boss called me up from office and said, Rajiv, we have tested this prototype. Can you come and have a look at it? So I wondered whether the prototype has failed, maybe it has not met the requirements. I went to the lab in the afternoon. And he said that we have achieved these specifications as desired. The noise is really around 7 decibels lower. The vibration values are really much lower. You don't feel it as much. And the cost is, since we had already made it that way, the cost is already very cheap. So this prototype is first right. You'll be surprised by the power of technology and the power of efforts of young engineers also, that we had a collaborator in US. Their president flew by helicopter from Mumbai to a small city near Satara in Maharashtra in that time period to see what these Indians had done. And their entire team of engineering sat with us for around 7 to 8 days, to understand what we had done, because the original product was from them. We were just a technology collaboration and producing it. We had redesigned it and we had made a product which was better than what they had made. So that's the power of engineering. I'll share with you one more anecdote, you can call it. When we developed a new software around 7-8 years back, that software is used for simulation of automotive tire noise. So you have seen tires, all of you have seen tires, and on tire outer surface you will see those exotic surfaces, right? So when you see an ad of say MRF or JK or CAT or Apollo, they will say that it has wonderful grip and it has good life and things like that. And at that time they will also showcase the outer tread design. That design is not only for grip and wear resistance, it also contributes to what kind of sound the tire will generate. And worldwide, with the advent of high-speed radial tires, the requirement for low-noise tires has come. So around 7-8 years back, we developed a software which simulates the noise of a rolling tire. And although we are a small company, but we are the only one across the globe who has that product and that technology available commercially for
traveling to Indonesia and a Japanese company had become our representative in Indonesia. And they sold it to a company in Indonesia, also. So I had gone there for training. So after the training, I met the general manager of that Japanese company. And that Japanese general manager asked me, Mr. Dubey, this software that your company is selling to us, which we are selling to the end user, is it made in India? I said, yes, it is made in India. So he thought that I didn't understand what he was saying. He said, do you mean to say it is made in India by an Indian company? I said, yes, it is made in India by my company and we are an Indian company. Okay, so you mean to say this is actually fully developed in India? I said, yes. So that's the level of surprise they had. Right? And what I had done by developing that software to nothing else, but I had applied the equations which my professors taught me in those 4 years, maybe some post-graduation years, on strength of material, on differential equations in mathematics courses, partial differential equations, and theories of flow, theory of aerodynamics. That's it. There was no magic about it. It was only that I happened to be having wonderful professors who taught me engineering as it should be. And I somehow was recipient enough at that point in time to learn some amount of it from them and apply it for a real life. So the crux of this story is that whatever you learn, whatever your professors teach you, always think of application. First thing that you should do is, if I am going to be taught about, which you will do in first 2 years, you will do a lot of core courses. You will do core courses of physics and you will do core courses of mathematics. And many times you will think that these are not core engineering courses. So what value they have, they are common for all. Don't do that. Focus on core courses more, because if you do that, the application oriented specific stream courses will become easier. If you have not done physics well till now and still somehow got admission into engineering, go back. Purchase some good books of physics. You might know books like Wrestling Halliday. You might have heard the name of Feynman lectures on physics. You might have heard of Berkeley series on physics. If you have not heard of, go and search on internet. You have it available. Best books on physics. Get them in your library. If not library does not have, purchase your own copy and read. Read that electromagnetism theories once again. Read Newton's laws once again. Don't think they are over. They keep haunting you if you do not master them. Right? So all your automobile engineering, all your mechanical engineering or civil engineering will look like a black box if you do not refresh it. So go to the old books, even if they might be well standard books, and pick them up and learn your basics once again. And learn from not just textbooks, also learn from classic books. Read classic books. This scientist called Richard Feynman, whose lectures I mentioned to you, I got to read it after my 12th standard. I didn't get the reference up to 12th standard. One of my very good friend during engineering days showed me second volume of that. And that book talks about physics the way I couldn't imagine. It was such a surprise for me that physics could be written in this manner. You'll be surprised. For a few days I didn't go to college lectures. I also didn't sleep properly in the night. I would keep reading. What is electricity and magnetism as per this gentleman? Then I came to know, oh, this guy was a Nobel Prize winner in physics, Richard Feynman. Then I read that he has also written a lot of books. So physicists are not boring people, they are quite interesting people. He wrote a book called Surely You Are Joking, Mr. Feynman. Try to get hold of a copy and read. Your first year of engineering will be very enjoyable and much more playful if you read Richard Feynman. The same gentleman, if you remember, there was a disaster of a space shuttle in 1986 in which the entire crew of the space travelers, they all died. All of them died.
the sealing system for fuel system. This O-ring was not tested at low temperatures. It was in fact not tested below 10 degrees. And in space temperatures will go in minus. So this O-ring, when it was put in a glass with ice and then dropped on floor, it broke. It became brittle. Such an O-ring, a small component, became the cause of entire space shuttle falling down. And very brilliant scientists being lost. So the idea is that if you know your basic physics, chemistry and mathematics well, and if you ground it up a little bit, then the rest of the college courses will become much more possible to crack, to get good marks, and you will keep on remaining successful. So with this small amount of refresher, ideas, small amount of what lies ahead for you, I would like to give you rest, and I wish you all the success. Meeting our engineers. Among the things you can give and still keep are your word, a smile, and a grateful heart. To express our deep sense of gratitude towards our honorable guests, I request Professor Pvt.Ltd, Department Head IITE and Director OSA to felicitate Shri Rajiv Dubey. Invite you all to visit a unique exhibition on India's scientific heritage. It displays scientific achievements of India like origins of mathematics behind constructing pyramid and its migration from India, discovery of Pythagoras' theorem by Budhyana 300 years before Pythagoras, how India is not only the motherland of zero in mathematics but also of all primary numbers used in European languages, and many more such groundbreaking discoveries of India which can make us proud. So please, all are requested to have a look. The venue is WIF foyer here when you exit from this gate. Now I request Ms. Mariam Sheikh, Student Acting President OSA, for a vote of thanks. Dignitaries, honorable chief guests, guest of honor, faculty members, and my peers, good afternoon. It's my privilege to give vote of thanks on this occasion of Induction Program 2016. Standing here in the capacity of being the acting president at Office of Students Affairs, I, Mariam Sheikh, on behalf of entire Indus fraternity, extend a heartfelt gratitude to all dignitaries. I extend my warm thanks to Dr. Shashi Tandon, Director, IITE, for sharing with us the exam policies and code of conduct and welcoming us today to this event. I must mention our deep sense of appreciation for Dr. Nagesh Bhandari, President Indus University, and a benefactor who lends us the opportunity to evolve and flourish as one community. Thank you, sir, for the thoughtfulness. I would like to express a sincere thanks to Mr. Firdose, our guest of honor for the event, for giving an excellent speech on your journey so far and the journey that's ahead of you and the paradigm shift. Also, I wish to express sincere gratitude to our chief guest, Mr. Rajiv Dubey. Thank you, sir, for coming all the way from Baroda and sharing your insights with us. All of us here are all inspired by your great words. I also take this moment to thank my institution, Indus University, for providing me with this delightful opportunity to share the stage with such seasoned personalities. I also extend my gratitude to Mrs. Bhandari
Bhandari, Patron, Indus University, Brigadier A.P. Singh, Director of Operations, Professor Bhanuprataap-Sharma, Director, Office of Students Affairs, Meeta Ma'am, Administrative Coordinator, the faculty coordinators, and the student volunteers for the enormous cooperation in organizing this event. Thank you all. And to a fresh batch of engineers, welcome to Indus University.